இருப்பாங்க. வண்டியில இருந்து இறங்கி கொஞ்சம் கிட்ட போனீங்கன்னா, ஏய் குட்டி பையா நாங்க சொல்ற இடத்துல எங்களை டிராப் பண்ணீங்கன்னா உனக்கு காசு தருவோம். காசா அப்படின்னு வாயை பொளந்து வண்டியில அவங்க வந்து அப்படியே வண்டி உனக்கு வருதா? Playing such dreary tunes scares customers Come on, away. sis. Have a drink just once. இங்க பேசுறாங்க, என்ன ஓட்டி கேட்போம். புதுசாக ஒரு விஷயம் ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஓகே, விஷயம் பக்கத்தில் தான் ப்ரோ கைஸ் இருக்கு. லைட்டாக ஹேங்கு தான் ஆகுது, வேற ஒன்றும் இல்லை. கேமு இதுதான் லாஸ்ட்டு என்னோட கேமு. There is wine in the morning, and wine from dawn to dusk. உள்ளே போயாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். உள்ள ஐயோ பயங்கர ஹேங் ஆகுது. ஐயோ ஏன் இவ்வளோ ஹேங் ஆகுது? ஓட்டி கேட்போம் என்ன சொல்கிறாங்க. இவர்கிட்ட தான் பேசுவோம் என்ன சொல்கிறாங்க கேட்போம். ஓகே, என்கிட்ட காசு நிறையாவே இருக்கு சார். நிறையா காசு இருக்கட்டும், காசு தான் நிறையா இருக்கு. அப்புறம் என்ன, வெறும் 1000 தான் நான் கொடுத்தா என்னவா? கொடுத்தா குறைஞ்சா போயிடுவோம். என்ன இவனோ குசு குசுன்னு பேசுகிற சவுண்டு கேட்குது. Senior brother, maybe we shouldn't drink anymore. We finally made it to Kaifos. ஏன்டா அநியாயம் கேட்குறது? ஒருவேளை நான் ஸ்டோரி ரீமோடில் இருக்கேனா என்ன? அதான் டவுட்டாக இருக்கு. சும்மா இதை விளாடுவோம். ஹாய் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. ப்ரோ கேமு பயங்கர ஹேங் ஆகுது ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இன்னைக்கு லேட்டு, பிஸியா? இன்னையோட கேம் அழிச்சிருவோம் ப்ரோ. இன்னைக்கு இதை விளையாடுறது தான் லாஸ்ட்டு இந்த கேமு. இவரும் அழிச்சிட போகிறேன். செத்துட்டானா அப்படி? இல்லை இவன் சாகலை இன்னும் உயிரோட தான் இருக்கா. ஏய் நைஸ்டா. இவன் என்ன ப்ரோ இவ்வளோ சாக மாட்டான் போலயே, நல்ல பவர்ஃபுல்லான ஆளாக தான் இருக்கான்.
ப்ரோ ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ, இவனோட முடிச்சுக்கிறேன். ஏய் புதுசாக ஒருத்தன் வந்தான் ப்ரோ. ஓ ஷிட். போடு போடு போடு, ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ, லைட்டாக வெயிட் பண்ணு. ஏய் எங்கடா முன்னாடி போற, நில்றான் வாடா. சரிங்க ப்ரோ, ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ, இப்போதான் ப்ரோ வீட்டுக்கு வந்தேன். ஏன் ப்ரோ என்னாச்சு, ரொம்ப லேக்கா? செம்ம லேக்கு ப்ரோ, கொஞ்சமா லேக்கு, என்னமா லேக்குங்கிறீங்க? என்னால் சத்தியமாக முடியல, என்ன பண்ணுறதுனே தெரில, அந்த அளவுக்கு லேக் ஆகுது, பயங்கரமாக தான் இருக்கு. என்னடா அந்த பவரை போடுறப்பெல்லாம் வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்கான். சரி It is time to march to the north. இவனை தான் ப்ரோ அன்னைக்கு வச்சு அடிச்சோம், ஞாபகம் இருக்கா ப்ரோ? நீ பறக்க விடு. ஹாய் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, ராபின்சன் ப்ரோ, ஹாய் ஹாய் ஹாய். வாங்க வாங்க, ஹாய் 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 எவ்ரி ஒன். எல்லாம் லைக்கை பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். ஐயோ இவன் இதுக்கப்புறம் தான் இவனுக்கு உயிர் வேற ஏறுமே ப்ரோ. ஆஹா ஐயோ சாமா இல்லை, வேற லெவலு, வேற லெவல் ஜாட்ஜு. ஓ ஷீட் அடிக்கிறாங்க கைஸ். வாடா வாடா மாமே, வாடா மாமா, அடி வாங்க 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 கைஸ், போட்டு விடுங்க கைஸ் இவனை. ஏய் நில்றா, எங்கடா போற, என்ன போயில நில்றா. ஐயோ 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 அடிக்கிறான் கைஸ், மரணமாக அடிச்சிட்டு இருக்கான். இதுக்கே ப்ரோ ஒரு நிமிஷம், அவ்வளோதான் முடிச்சு விட்டாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அவனை எங்க கண்ணிக்க தெரிய மாட்டான். ஏய் 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 சாவடா 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 மாமா, சாவடா மாமா, சூப்பர்ரா மாமா. ஆஹா நெருப்பு இப்போ பற்ற ஆரம்பிச்சிடும் ப்ரோ இவனுக்கு. இன்னும் இருக்கான் ப்ரோ கைஸ், 1 மினிட் கைஸ், பார்க்குறேன். போச்சுடா நெருப்பு நெருப்பு, யாருக்கிட்ட? ஐயோ இருங்க கைஸ், ஒரு நிமிஷம் கைஸ். நல்லா டான்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், எனக்கே ஒரு மாதிரி பெருமையா இருக்கு என்ன நினைச்சு. வாவ் 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 வாவ், அழகா பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்படிதான் டெலீட் பண்ணிட்டு அசாசின் கிரீட் போடுங்க. ஆமாம் ப்ரோ, அதான் ப்ரோ பண்ண போகிறேன், அசாசின் கிரீட் தான் ப்ரோ போட போகிறேன் அடுத்த கேமு. அதுக்கு ஒரு இதுவும் போட்டுடலாம், இன்றைக்கி தான் லாஸ்ட்டு. இப்போனா நல்லா இருக்குது ப்ரோ, பாஸ் ஃபைட்லாம் வர்றப்போ சூப்பராக இருக்குது ப்ரோ. அதுவும் மெயின் மிஷின் வேறு எப்படி விளையாடுறதுன்னு தெரியல ப்ரோ, நான் வேறு இந்த மாட்டிக்கிட்டேன்ல. ஓ பறக்க விட்டாந்தல. ஓ ஷீட், என்ன ப்ரோ இப்படி அடிக்கிறான்? ஐயோ ஏய் இன்னும் இவனை இவ்வளோ அடி அடிச்சிருக்கேன், இவனுக்கு ஒன்றுமே ஆகலை. ஆஹா இந்த டைம் பார்த்து ஏதோ ஒரு அம்மா என்னை கூப்பிடுது வேறு, த்ராட் பெயின் வேறு, அதனால தான் ப்ரோ வரல. ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ, ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ, பிரச்சனையே இல்லை ப்ரோ. அவங்க என்ன ராபின்சன் ப்ரோ, என்ன ப்ரோ பேச மாட்டேறீங்க, பிஸியா? பறக்க விட்டான் மாப்பிள்ள. சரி ப்ரோ, இப்போ எப்படி ப்ரோ உங்களுக்கு இன்னும் இத்தனை நாள் இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணி இருக்கா ப்ரோ, உங்களுக்கு இன்னும் சரியாகலையா ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு?
பார்த்து என்னென்னு இது பண்ணுங்க. என்ன ப்ரோ ராபின்சன் ப்ரோ பேசவே மாட்டீங்க, லைவுக்கு வர மாட்டீங்க, பிஸி ஆகிட்டீங்களா? ஏய் என்னடா இது? ஏய் 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 அடிக்கிறான்டா. ஏய் சீட் மிஸ் பண்ணிட்டேன். அவ்வளோதான், முடிச்சு விட்டாச்சுன்னு நினைக்கிறேன் பயல. ஏய் சாவுடா சாவுடா சாவுடா. ஏய் தம்பு அடி மிதி, ஆளுக்கு அடி பயங்கரமான அடின்னு நினைக்கிறேன். போச்சு போட்டான், ஆனாலும் நான் மிஸ் ஆகிட்டேன் அதுலேருந்து. ஆனாலும் அடி விடுது எனக்கு. போச்சு கைஸ், மரண மாசான அடி. மரணம் மரணம் மரணம். ஐயோ ஐய் முடிச்சு விட்டுலாம் கைஸ். இப்போ அவனை அவ்வளோதான் கைஸ், காலி கைஸ், காலி கைஸ், காலி கைஸ், காலி கைஸ். முடிச்சு விட்டுலாம் கைஸ், முடிச்சாச்சு கைஸ். என்னடா அது? என்னது செத்துட்டானா? சக்ஸஸ்னு வந்துருச்சு, அவ்வளோதானே? அவ்வளோதான், அப்புறம் என்ன, முடிச்சு விட்டாச்சு கைஸ். ப்ரோ உங்களுக்கும் ஃபீவரா? ஐயோ என்ன, அந்த ப்ரோக்கு வந்து த்ரோட் பெயின், உங்களுக்கு ஃபீவர். எதனால் ப்ரோ? உடம்ப பார்த்துக்குங்க ப்ரோ. ஒய் 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 தெரிஞ்சு கிளைமேட் சரியில்லை, அதனால தான் உங்களுக்கு ஃபீவர் வந்திருக்கும் ஐ கெஸ். எனக்கே லைட்டாக வர்ற மாதிரி தான் இருக்குது, ஓவர் கூலிங்காக இருக்குது. நான் வேறு ஃபேனில் உட்காந்துருக்கேன் நல்லா. இன்னும் அப்போ இத்தனை நாள் நீங்கள் டேப்லெட்டும் இதுவும் போடலையா? ஹாய் ஹாய், வெல்கம் டு ரெக்ஸ் கேமிங். ரெக்ஸ் கேமிங் தான் உங்கள் பேர். வெல்கம் ப்ரோ, வெல்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு அவர் சேனல். இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் நான் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். அப்படியே இந்த லைவுக்கு ஒரு லைக்கையும் போட்டுக்கோங்க. ப்ரோ 3 பாயிண்ட் வச்சிருக்கு. வாவ் நைஸ். நல்லா இருக்கு ப்ரோ. அதுக்குன்னு பாஸ் ஃபைட்டே விளையாண்டுக்கிட்டும் இருக்க முடியாது, என்னதான் பண்ணுறது? ரெக்ஸ் கேமிங் ப்ரோ, நீங்கள் இது வச்சுருக்கீங்களோ, சேனல் வச்சுருக்கீங்களா? அப்படியே ஸ்லோவாக நான் மூவ் ஆகணுமா? எவ்வளோ ஸ்லோவாக மூவ் ஆனாலும் நமக்கு இது பண்ணுது. ஓகே, ஒரு சைடு மிஷின் கூட விளையாட முடியல. ஏ வாவ் கைஸ், புதையல், பெரிய புதையல் கிடச்சிருக்கு. ஓகே, இங்கே ஏதோ ஒன்று கிடச்சிருக்கு. ஓ இல்லையா ப்ரோ? ப்ரோ பிரேக் ஆகுது ப்ரோ லைட்டாக. ஆமாம் ப்ரோ, ரொம்ப பிரேக் ஆகுது ப்ரோ. அதான் ப்ரோ நானும் சொல்லிட்டு இருக்கேன், ரொம்ப வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதுன்னு சொல்கிறீங்களா, இல்லை என்ன பிரேக் ஆகுதுன்னு சொல்கிறீங்க? இல்லை லைவ் லேக் ஆகுதா? நீங்கள் சேனல் வச்சுலையா? ஓகே ப்ரோ. இல்லை நீங்கள் உங்கள் நேம் பார்த்தோன்னே கேமிங்னு இருந்துச்சு, அதனால கேட்டேன். சேனல் அப்படி எக்ஸ்ப்ளோர் இன்ஸ்பெக்ட் இது இன்ஸ்ப்ரெல்லா இதாக இருக்கே நம்ம இதா? ஆமாம் இதே தான். ஓகே ஓகே, நீங்கள் எந்த ஊர் ப்ரோ? உங்கள் பேர் என்ன ப்ரோ? ஃபுல் நேம்? அக்கௌண்ட் கீ இஸ் ரிக்வயர்ட் டு ஓப்பன். ஓகே, இப்போ கீ கண்டுபிடிக்கணும் கைஸ். கீ தேடுங்க. ஐயோ, இன்னும் மேலே போனால் தான் கீ கிடைக்குமா? இல்லை இங்கே ஏதாச்சும் இருக்கான்னு பார்க்கலாம். ஆஹா ஓகே ஓகே ஓகே. ஓகே, ஏதோ நோட்ஸ் ஒரு நமக்கு கிடச்சிருக்கு. ஃபைண்ட் அ வே ஆஃப். என்னடா செருப்புலாம் போட்டுருக்கு? இது பெட்ரோல் அவுட் சைடா? என்னடா போடுற? எங்கே எவனா இன்வைட் யூ டு ஜாயின் த கில்டுன்னு வந்துக்கிட்டே இருக்கு. எவனோ தட்டி விட்டுட்டே இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கு இன்னும் கீ தேவைப்படுது. கீ இன்னும் கண்டுபிடிக்கல. வாட் இஸ் திஸ் கைஸ்? கீ கண்டுபிடிங்க கைஸ். இது இங்கே நம்ம இருக்குப்பா. நிறையா இருக்கு, தேடிக்கிட்டே இருந்தோம்னா நம்ம கிடச்சிரும். வேற என்ன இருக்கு? வேற என்ன இருக்கு? வேற என்ன இருக்கு? தேடுங்க தேடுங்க, தேடிக்கிட்டே இருங்க மக்களே. வாழ்க்கையில் என்றைக்குமே தேடுறத மட்டும் கை விட்றாதீங்க. என்ன கைஸ், 4 பேர் இருந்துச்சு, இப்போ பட்டுன்னு மறுபடியும் 2 பேருக்கு வந்துருச்சு. என்ன ப்ரோ எல்லாருமே போயிட்டாங்க போல. ப்ரோ சாப்பிட்டேன் ப்ரோ, நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா? ப்ரோ நான் ஃபஸ்ட்டு இதுதான் ப்ரோ வச்சுருந்தேன். இது ஃபஸ்ட்டு ஒரு லைவ் போட்டேன், 8
25க்கு 8:35க்கு ஒரு லைவ் போட்டேன். லைவ் வந்து கட் ஆயிடுச்சு, சில ஃபால்ட்னால லைவ் கட் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் இப்போ திரும்ப போட்டேன் லைவ். நீங்கள் இனிமே தானா என்ன சாப்பாடுங்க? இந்த இருக்குங்க நெக்ஸ்ட்டு. அடப்பாவி, இதுதான் நீங்கள் வர வச்சிங்களாடா? ம். அதான் ஃபஸ்ட்டு வந்து அது போயிடுச்சு. அப்புறம் தான் இது திரும்ப என்ன தெரியல உடனே கட் ஆயிடுச்சு. அதில் நான் இது வேறு போட்டிருந்தேன், கம்யூனிட்டி இது மேலே கமெண்ட் செக்ஷன் போல் ஒன்று போட்டிருந்தேன். போல் ஒன்று அதில் வந்து தெளிவாகவே போட்டு வச்சுருந்தேன். என்ன எழுதுறதுன்னு தெரில. சரி எல்லாரும் சாப்பிட்டீங்களா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தேன். அது கட்டானதுனால அப்படியே போயிடுச்சு ப்ரோ. வா ஓகே, ஒன்றும் இல்லை, இங்கே வந்துட்டாலே போதும். ஓகே, இங்கே டெலிபோர்ட் ஆகும். தோசையா? அடிச்சு விடுங்க, அடிச்சு நொறுக்குங்க தோசையை. ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ, இன்னைக்கு சைடு மிஷின் மட்டும் சும்மா விளாண்டுட்டு இன்னைக்கு லைவ் முடிச்சோன்னு இந்த கேம் அழிச்சிருவேன். போதும், இந்த கேமில் இது வரைக்கும் இது 15வது லைவ். இந்த கேம் ஏற்றுலேருந்து ஒரு 15 லைவ் கிட்ட போட்டிருக்கோம். பரவாயில்லையே, 15 லைவ் போட்டிருக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு ஒரு மொக்க கேமாக இருந்தாலும் 15 லைவ் போட்டிருக்கோங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லையா? இல்லை, மொக்க கேம் நமக்கு மொக்க கேமு, மற்றவங்களுக்குலாம் இது சூப்பர் கேம். நமக்கு செட் ஆகலை இல்லை, அப்போ இது மொக்க கேம் தானே நம்ம சொல்லுவோம். ஏன் ப்ரோ இப்படியே லேக் ஆகுது? அதான் ப்ரோ எனக்கு தெரியல. அந்த ஒரு தடவை தான் ப்ரோ மல்டிப்ளேயர் போட்டேன். அந்த ஒரு மல்டிப்ளேயர்லேருந்து இப்படி லேக் ஆகுது. இதுக்கு முன்னாடி கூட இப்படிலாம் லேக் ஆனது இல்லை நமக்கு. லாக்கில் இருக்குது, லாக் ஓப்பன் பண்ண சரி லேக் ஆகுது. தொட்டாலே லேக், அந்த அளவுக்கு லேக் ஆகுது ப்ரோ. அசாசின் கிரீட்லாம் கம்மி தான் ப்ரோ. அசாசின் கிரீட்லாம் கம்மி தான். நீங்கள் என்ன கேம் ஏற்றலாம் சொல்லுங்கள்? அசாசின் கிரீடா? அசாசின் கிரீடை போட்டுருவோம் என்ன, அதான் பெஸ்ட்டு எனக்கும் தோணுது. அசாசின் கிரீடு போட்டுருவோம். அசாசின் கிரீடு தான் பெஸ்ட்டு, அதை நம்ம போட்டுருவோம். நாளைக்கு வந்து அசாசின் கிரீடு பிரதர்ஹுட்ஸ் ஏற்றுவேன்னு நினைக்கிறேன். கம்மி தான், 10-20 ஜிபி இப்போ தான் வரும். ஏற்றிட்டு அதை மஜாவாக விளாடலாம் உட்காந்து. It's just that it's been ages since I've seen anyone with your kind of skills. Just cut to the chase. Right, of course. The West Market is ஆமா, ஏன்னா அசாசின் கிரீட்லாம் ஏற்றணும்னா நான் இன்னும் 2 கேம் ஏற்றிக்கலாம். அசாசின் கிரீட் ஏற்றிக்கலாம், வேறு ஏதாச்சும் ஒரு கேம் கூட ஏற்றிக்கலாம். இப்போ 100 ஜிபி இந்த கேமே பிடிச்சிருக்குல்ல. இந்த கேம் அழிச்சா நம்ம 2 கேம் ஏற்றி விளாடலாம். சின்ன கேம்ஸ் அசாசின் கிரீடு, அப்படி இல்லைனா வேறு ஏதாச்சும் கேம் அது மாதிரி ஏற்றி விளாடலாம். Absolutely. If you've got good skills, that means you're in great shape. So, young wanderer, it's settled then. ஸோ அசாசின் கிரீடு நான் டாம் ரைடர் கொஞ்சம் யோசித்தேன். டாம் ரைடர் ஏற்றலாமா, அதில் அசாசின் கிரீடு விளாடலாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். Plus, Liu Xun is here too. You know, Chief Artisan Yu Hao's top disciple. He's appointed by the court, the best there is. பாயா கொஞ்சம் யோசிக்கிறேன், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஆனால் எனக்கு எதுனாலும் ஓகே தான் ப்ரோ. ஏன்னா அது எல்லா கேமுமே வந்து நான் விளாடணும் லிஸ்ட்டில் வச்சுருக்கேன். இப்படி இருந்தாலும் நான் அதெல்லாம் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டாகவே விளாடுவேன். வீக்லி 3 கேமா? ஓ, ஒரு கேம் விட்டு ஒரு கேம் லைவ் போடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறீங்களா? எனக்கு ஓகே தான் ப்ரோ, நல்ல ஐடியா. அது மாதிரி போடலாமா? விட்டு இவனை ஃபாலோ பண்ணுமா? ஆமாம் ப்ரோ. இப்போ ப்ரோ இன்னொரு பிளான் ஒன்று வச்சுருக்கேன் ப்ரோ. வாரத்தில் நான் சொன்னேன்ல, வாரத்தில் 2 நாள் லைவ் வேணாம் அப்படின்னு. அன்னைக்கு 2 நாள் மட்டும் வீடியோ போடுவேன்னு. இப்போ வெனஸ்டேயும் சண்டேயும் அப்படி தான் வச்சுருக்கேன். வெனஸ்டே சண்டே ஓகே தான் ப்ரோ, பார்த்துக்கலாம். அப்போ இனிமேல் 3 கேம் அசாசின் கிரீட் ஒன்று, இன்னொன்று டாம் ரைடர் ஏற்றிடுவோமா? டாம் ரைடரில் எது சின்ன கேம்னு பார்த்துட்டு அதையும் ஏற்றி விட்டுருவோம். மஜாவாக தான். I knew it. Another newbie. Here,
Take this. Read it carefully. It'll be useful. Don't lose it. Timberwork manual manuscript. Yep, that's the page. ப்ரோ இன்னைக்கு நான் வந்து இந்த கேமை அழிக்கலான் இருந்தேன். இன்னைக்கு என்னன்னு தெரியல, வியூஸ் நல்லா போய்கிட்டு இருக்கு. 5 பேர் பார்த்துட்டு இருக்காங்க பாருங்களேன். இத்தனை நாள் இது போட்டால் ஒரு ஆள் கூட வரமாட்டாங்க. நீங்களும் நானும் மட்டும் தான் இருப்போம். டிஸ்மேட் த மிசபிள் பேர். ஆஹா புரியலையே. வியூ க்ளூ எல்லாம் முக்கினா க்ளூ காமிப்பாங்க. த 4. ஆஹா லேக் ஆகுது ப்ரோ. இல்லை ப்ரோ இப்போதைக்கு ஒரு 2 வீடியோ ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். அந்த 2 வீடியோவும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு 2 ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது என்ன இது? இது எப்படா பண்ணுறது? யாரும் சொல்லிக் கொடுக்கடா. ஓகே யூஸ்டு ஃபார். ஓ எனக்கு புரிஞ்சிச்சு. இல்லையே. அட கைஸ் எப்படி கைஸ் பில்ட் பண்ணுறது? ஸ்விட்ச் டு பில்டு மோடா? பில்டு மோடுக்கு எப்படி ஸ்விட்ச் பண்ணுறது அது தெரியல எனக்கு. ஃபஸ்ட்டு மிஸ்டீரியஸ் ஸ்கில்லு. ப்ரோ பில்டு மோடுக்கு எப்படி ஸ்விட்ச் ஆகுது? என்ன கேமா ப்ரோ? ஆமாம் ப்ரோ அந்த ஒரு ப்ரோ வந்தாப்புல இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கேமிங்னு சொன்னாங்களே, ஜிஎக்ஸ் கேமிங். என்ன போடுறீங்க? நான் அதான் ப்ரோ 2 ஃபஸ்ட்டு டார்க் சோல்ஸ் விளாண்டுட்டு இருந்தேன்ல, அப்போ 2 கேமு வந்து அது டார்க் சோல்ஸில் பாஸ் வெயிட் 2 வச்சுருது லைவில் விளாண்டு போட்டது அது இருந்துச்சு. பாஸ் ஃபைட் கண்டிப்பாக நான் பார்ப்பாங்க வியூஸ் போகணும் கொஞ்சம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ப்ரோ. வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஏய் இதாக இருக்குது கைஸ், இதாக ஒன்று இருக்குது. இங்கே பில் பண்ணணும்னா நான் எப்படி பில் பண்ணுறது இல்லை. பில் மோடுக்கு போக சொல்கிறாங்க. பில் மோடுக்கு எப்படி போகிறதுன்னு எனக்கு தெரியலையே. ஹேவ் நோ ஐடியா. ஆர் லாக். ஆர் அமுக்குனா லாக்கு. ஓகே ஆமாம் ப்ரோ. இல்லை ப்ரோ இன்றைக்கி அழிச்சிருவேன். நான் அந்த மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துட்டேன், அழிக்கிற மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துட்டேன். அது எந்த சேஞ்சுமே கிடையாது. டிஸ்செலக்ட் இல்லைனா ட்ரிகர் செலக்ட். டேய் எப்படா அதை? கைஸ் இது கஷ்டம் கைஸ், எனக்கு சுத்தமாக ஐடியா இல்லை எப்படி பண்ணுறதுன்னா. ஏதாவது முன்ன பின்ன யாராவது சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா தெரியும். நமக்கு அந்த வீடு கட்டுறதுலாம் செட் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன். பில்டு மோடுக்கு எப்படி போகிறது? ஏய் நைஸ்டா. பில்டு மோடுக்கு எப்படி போகிறது? இதில் இருக்காதாச்சும் இல்லை இதில் இருக்குமோ? கிளாக் டைம் குவிஸ்ட் வேணாம், நம்ம வேறு ஏதாச்சும் குவிஸ்ட்டுக்கு போவோம். பில்டுக்கெலாம் நம்ம போயிருக்கு நமக்கே பிளேஸ் மார்க் தான் ஆகுது மாதிரி இருக்கு. ஓகே ஏய் புது இடத்துல ஏதோ ஒரு மிஷின் வந்துருக்கு, பார்க்கலாம். ஓகே இங்கே போனால் அந்த மிஷின் பண்ணலாம். ஓகே கைஸ் அதான் ப்ரோ இவ்வளோ லேக். அதாவது ஒரு கேம் நான் விளாட்றேன்னா எனக்கும் அது பிடிச்சிருக்கணும், பார்க்குறவங்களுக்கும் பிடிக்கும். இன்றைக்கி தான் வியூஸ் வருது ஓகே, பட் நாளைக்கு அது இருக்குமானா தெரியாது. ஓகேயா? ஸோ அதான் ஒரு கேம் விளாட்றோன்னா நல்லா இருக்கணும், நமக்கும் செட் ஆகணும். இப்போ பார்க்குறவங்க அப்படி லேக் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா, இப்போ நீங்கள் இருப்பீங்க, இன்னும் யாராச்சும் தமிழெல்லாம் கூட பேசிட்டு இருந்துருவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. மற்ற யாராச்சும் வந்து புதுசாக பார்க்க வரவங்களுக்கும் பிடிக்காது. அவன் பாட்டி கிளம்பி போயிடுவான். என்னடா லேக் ஆகிட்டே இருக்குது, இதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது அப்படின்னா அவன் பாட்டி கிளம்பி போயிடுவான். ஸோ அதெல்லாம் வேணாம். அதான் அந்த கேம் அழிச்சிருவான். அந்த கேம் ஃபஸ்ட்லேருந்து நமக்கும் செட் ஆகலை அந்த கேமுக்கும். ஸோ கேம் அழிச்சு விட்டு வெயிட் இட். பிளேஸ் ஏ ஸ்மால் காப்பர் வெயிட். ஓகே பிளேஸ் ஏ மீடியம் காப்பர் வெயிட். பிளேஸ் ஏ லார்ஜ் காப்பர் வெயிட். பிளேஸ் ஏ ஸ்மால். வாவ் நைஸ். வாவ் 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 வாவ். ஓகே டேய் சூப்பர்ரா. ஓ நைஸ்.
ஆ ஓகே, எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு. பேலன்ஸ் பண்ணணும் அவ்வளோதானே. ஓகே, பேலன்ஸ் பண்ணியாச்சு. சூப்பர் கைஸ். மியாவ் மியாவ் நம்மள்ட்ட எதுவும் பேசிக்கிட்டே இருக்கு. நான் கூட ஓகே தான். ஏய், அசாசின் கிரீட் உண்மையாகவே சொல்கிறேன் ப்ரோ, ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ப்ரோ. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ப்ரோ அசாசின் கிரீட். இத்தனைக்கும் அதில் ஹிஸ்ட்ரி சொல்லுவாங்க, அந்த ஹிஸ்ட்ரி அவ்வளோ செம்மையாக இருக்கும். இப்போ நார்மலாகவே பார்த்தீங்கன்னா கேம்ஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா கதை பிடிக்காதுல்ல, நிறைய பேருக்கு கதை பேசிட்டே இருந்தால் பிடிக்காதுல்ல. ஆனால் இதில் அப்படி கிடையாது. அசாசின் கிரீடில் அந்த கதை தான் அவ்வளோ செம்மையாக இருக்கும். எப்படா இந்தளவுக்கு கதை இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கதை. ஏய் போச்சு போச்சு போச்சு, வெயிட் பண்ணுங்க. ஆமாம் ப்ரோ, சாரி ப்ரோ. தினேஷ்குமார் லேக், சாரி நான் லேக்குங்கிற பாருங்க. தினேஷ்குமார் ப்ரோ ரொம்ப லேக் ஆகுது ப்ரோ. அதான் ப்ரோ இன்னைக்கு இந்த கேம் அழிச்சிருவோம். இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டே. Hey! Where is everyone? You hear me? Today is the last day bro. நாளைக்குலாம் வந்து இன்னைக்கு இந்த கேம் அழிச்சிடுவேன். நாளைக்கு வேற கேம்ஸ் போட ஆரம்பிச்சிடுவோம். ஸோ அந்த கேம்ஸ்லாம் லேக் ஆகுது. இந்த கேம் மட்டும்தான் ப்ரோ. Wait! Where did you come from? Hey! From the sound of your voice, who do you think you are talking down to me like that? Keep it down. I can hear you. On the rooftop, wall running. You're a wanderer, aren't you? So what if I நானே am? பழசு தான் விளையாடி இருக்கேன் ப்ரோ. இது அசாசின் கிரீட் 1 2 2 தான் விளையாடி இருக்கேன். இல்லையே 2 3 இல்ல, அசாசின் கிரீட் 1 2 தான் விளையாடி இருக்கேன். அதுவே செமையா இருக்கும். இவன் வருவானே, ஆட்சியோ ஆடிட்டோரியோ அவன் வருவான். சரியா இருக்கும் ப்ரோ அந்த கதை. அது வரைக்கும் விளையாடி இருக்கேன் ப்ரோ. 2 தான் நானும் விளையாடி இருக்கேன். அடுத்தடுத்து ஆரம்பிப்போம் வாங்க. செம்மையா இருக்கும் போது நாளையிலேருந்து ஆரம்பிக்கிறோம். பாத்தீங்களா, ஒருத்தர் வந்து கமெண்ட்லேயே சொல்லிட்டு போயிட்டாரு டூ மச் லேக் அப்படின்னு. மனசு கஷ்டமா இருக்கு. பார்க்கலாம். லாஸ்ட் சாப்டர் விஸ்பர் பெனித் த மூன். வாவ் நைஸ் நேம். நல்லா தான் இருக்கு. நமக்கு செட் ஆகல, என்ன பண்றது. அப்ரோச் தி சவுண்ட். The doors got 3 locks on it. என்னடா இதுலயே லாக்லாம் போட்டு வச்சிருக்கீங்க, என்னடா அதெல்லாம்? Yes, my father locked it. Young wanderer, my life now rests in your hands. நம்ம நாளையிலேருந்து ஆரம்பிச்சிருவோம் ப்ரோ. நாளைக்கு லைவ் கிடையாது ப்ரோ. வெனஸ்டேல நாளைக்கு லைவ் போட மாட்டோம். பிரேக் த ஓஹோ பிரேக் பண்ணுமா? ஓகே, பிரேக் பண்ணியாச்சு. அதான் ப்ரோ என்ன பண்ணுவோம் நாளையிலேருந்து. நாளைக்கு கிடையாது, வெனஸ்டே வந்து நோ லைவு. நாளைக்கு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவேன். அது நார்மல் வீடியோவாக தான் இருக்கும். நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்த வீடியோவாக இருக்கும். அது டார்க் சோலில் ஒரு பாஸ் ஃபைட்டு தான், சின்ன வீடியோ தான். ஸோ அடுத்த நாள் தேர்ஸ்டே மீட் பண்ணுறப்போ லைவை போட்டு தெறிக்க விட்டுடலாம். ஆமாம் ப்ரோ, இன்னொன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் ப்ரோ. தேர்ஸ்டே எனக்கு வந்து கிராஜுவேஷன். அன்னைக்கு மார்னிங் வந்து நான் கிராஜுவேஷனுக்கு போயிடுவேன். Why the rush? You have no idea. ஏய் என்னடா இவ்வளோ ஸ்லோவாக போகிறான்? Look, someone's coming. Someone help! The young master ran off! யங் மாஸ்டர்னா ஓ அவனே யங் மாஸ்டர் தானா? This way. ஓ அவன் நம்ம யங் வாண்டரர், அவன் யங் மாஸ்டர். I know this path well. This isn't your first time running off, is it? ஐயோ, You really don't. ஆஹா பார்த்துட்டாங்கல்ல ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. அதான் ப்ரோ நான் வந்து தேர்ஸ்டே மார்னிங் போயிடுவேன் ப்ரோ. ஈவினிங் முடிஞ்சிச்சுன்னா நான் வந்துடுவேன். அதிகபட்சம் ஈவினிங் போட்டுருவேன். சொல்கிறேன் வந்துடுவேன். ஆனாலும் என்னால் லைட்டாக டவுட் மேபி. ஏன்னா பேரண்ட்ஸ்லாம் வராங்க. ஓகே
மேபி Look, someone's coming. லைவ் வர முடியலன்னா சொல்கிறேன். ப்ரோ ஒரு போஸ்ட் ஒன்று போட்டு விட்றவா? கம்யூனிட்டி போஸ்ட் போட்டு This way. ஒரு போல் மாதிரி ஒன்று போட்டு விட்றேன். எந்த கேம் வந்து எல்லாருக்கும் ஓகே Well, naturally. அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டுருவோம். Why else would that door have 3 locks on it? You really don't want to get married? Not. Master, slow down. Call me a mewling dog if I ever do. என்னடா ஐயோ Me into marriage. You might as well try to kill. A wedding night ought to be a joyful occasion. Why do you make it sound so terrifying? It's not like I picked the bride. My parents. செமையா இருக்குல்ல. Gentle and நான் வந்து ஒரு கம்யூனிட்டி போஸ்ட்டு ஒரு போல் ஒன்று போட்டு விட்டுறேன். அதாவது அசாசின்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக ஏற்றிடுவோம். இன்னொரு கேம் வந்து என்ன கேம் ஏற்றலாங்கிற மாதிரி ஒரு You கம்யூனிட்டி haven't heard the போஸ்ட் best போடுறேன். part. At the உங்களுக்கு last பிடிச்ச கேம் garden ஏதாச்சும் party, சொல்கிறீங்களா? she இல்லை நானும் really ஏதாச்சும் made a ஃபேக்டரி name போட்டு for விடவா? herself for a full டாம் ரைடர் அது மாதிரி 6 ஏதாச்சும் கேம் போட்டு hours. விடவா? Her smile never wavered. Not a single flicker. Is she even human? Just picture it. Marrying her and waking up with that same smile every இன்னும் morning. 4 Eating with சப்ஸ்கிரைபர் that ப்ரோ smile, going to இருந்துச்சுன்னா bed 1000. with ஸோ smile. வர எல்லாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போனால் நல்லாயிருக்கும். Well, I think this Miss Shen really sounds like something. Young wanderer, whose side are you on? Don't you want to at least see her after running away so many times? See what? A wooden statue? No way I'd put போட்டு myself through விடுவோம். அதான் இன்னொரு கேம் என்ன Although- செலக்ட் பண்ணலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். Although, what? that. I wouldn't rule it out ஆனால் entirely. பெரிய கேம் எதுவுமே போட When my முடியாது. சின்ன father was கேம் தான் trying to set போடணும். up the match, he kept saying, once you meet her, you'll definitely like her. If I see her, wouldn't I have all the more reason to call off the wedding? I think the Shen estate is nearby. Young wanderer, let's go. யங் வாண்டரர் லெட்ஸ் கோ. அடப்பாவி இவன் அசால்ட்டாக ஜம்ப் அடிச்சிடுறாங்க. நமக்கு தான் ஜம்பே வர மாட்டேங்குது. ஐயோ லேக் ஆகுது. வர்றதே ஒரு ஆள் 2 ஆள். அவங்களே இந்த லேக்கை பார்த்துட்டு போயிடுவாங்க. Windows are all sealed tight. Forget seeing anyone. You can't even spot. Oh, the place is just like Miss Shen herself. Completely shut off. Oh, come on. I'm sure you're not being fair. தெரிஞ்சு பொண்ணை சைடு அடிக்க போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் 2 பேரும். நினச்சேன் சொல்லி வாயமுள்ள பார்த்தீங்களா? அது ஏன் ப்ரோ இந்த ஜாப்பனீஸ்காரவங்களுக்குலாம் கண்ணு கார்னரில் ஒரு மாதிரி சுருங்கின மாதிரி. ஏய் செமையா இருக்குல்ல இந்த சீனு. அதாவது ஹீரோ ஹீரோயின் What is? That must be Miss Shen. அதான் சொல்கிறேன். இது நீங்கள் ஷார்ட்னா வீடியோவை சொல்கிறீங்களா Seem like the type who smiles இல்லைன்னா often. கேமை சொல்கிறீங்களா? ஷார்ட்டாக இருந்தாலும் பெஸ்ட்டாக போடுவோம். That's not quite what I expected. You know what they say? Hearing isn't believing. Seeing is. But if you're serious about calling off the marriage, I might have a plan. Spill it. Here we are, sneaking around, scaling walls. If someone were to fall and get caught sneaking into her chambers at night, surely the wedding would have to be called off. கேம் அதான் No ப்ரோ. way. சின்ன கேமாக Absolutely போட்டாலும் not. This would ஸ்டார்டிங்கில் ruin the அப்படியே young சின்ன சின்ன lady's கேமாக போட்டு reputation. அடுத்து அப்படியே Absolutely நம்ம பெருசாக போய்க்கலாம். Besides, I என்ன heard ஒரு சின்ன something கேம் about ஏற்றணும்னா this. இன்னொரு சின்ன கேம் ஏற்றிப்போம். அப்படி இல்லைனா இது மாதிரி ஒரு பெரிய கேமாக ஏற்றணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்டோரேஜ். இந்த கேம் அதான் சொன்னார்ல, இந்த கேம் நார்மலாகவே வந்து லேக் ஆகும்னு. அதுக்கேற்ற மாதிரி லேக் ஆகாத கேமை பார்த்து ஏற்றிக்கலாம். He got caught by the censor himself. ஏன்னா Got beaten half and let me நான் tell பெரிய you that கேம்ஸ்லாம் day. விளாண்டுருக்கேன் ப்ரோ. Easy now. பெருசாக லேக்லாம் What is ஆகாது. that? கீழே விழுந்துட்டான் அவனும். ஏய் Miss, is everything okay? Please help. ஹெல்ப். Miss? I'm not a bad guy. I'm fine. I was just thirsty and got up for some tea. ஏய் Should I come in and tidy up? No, please. I just want to sleep. You're dismissed. பெரிய மகாராணி தான் போல இருக்கு. ஆளு. Thank you.
ப்ரோ நல்லா இருக்கு ப்ரோ இதெல்லாம் பார்க்க ஒரு மாதிரி No, I didn't. செமையா இருக்குல்ல. Pardon me. கிராஃபிக்ஸை பாருங்க, ஐயோ கொளுத்திருக்கேன் என் கேம்ல. கிராஃபிக்ஸ் தான். ஆஹா மேலே தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இது Here. This is for me. There's no one else here. அப்சர்வ் பண்ண முடியல இருக்கு ப்ரோ, வேற ஒண்ணுமே இல்ல. மாமா வேலை பார்க்க வர்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம ஹீரோவை. I'm not hungry. Go ahead and eat. I'm just starving because I missed a few meals. ஏதோ எனக்கு லைட்டா கொஞ்சம் தமிழ் படம் பார்க்குற மாதிரியே ஃபீல் ஆகுது இந்த சீன்ல மட்டும். What? They even control when you can light a candle? A bird flew in, so Uh-huh. I felt a little. ப்ரோ இருக்கீங்களா ப்ரோ? Open the window. Don't catch a cold. I know. எங்கே செல்லும் இந்த பாதை. I'm going right to bed அப்புறம் ஏன் நம்ம ஹீரோ மட்டும் சிங்கிளா இருக்கான்? ஹீரோக்குலாம் ஹீரோயின்லாம் கிடையாதா ப்ரோ கேம்ல? until you're asleep. ம் All right. ப்ரோ இன்னொரு சின்ன கேம் என்ன ஏத்தலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. For covering for ஏன் me ஐடியா? and lying. என்கிட்ட ஒரு பெரிய லிஸ்டே இருக்கு. I didn't lie. This really is bird food. But the என்னது? birds didn't show up tonight. சைனாக்காரவங்க And you did, so I fed you instead. Bird food? You're not trying to pull a fast one on me, are you? I'm not. ஓ ஜீனே அப்படிதான் இருக்கும்னு சொல்றீங்களா? ஓகே ஓகே, அதான் ஒரு மாதிரி இருக்காங்க எல்லாம். ப்ரோ என்ன கேம் ப்ரோ போடலாம்? இன்னொரு கேம் என்ன போடலாம் அதான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். இன்னொரு சின்ன கேம் என்ன கேம் ஏத்தலாம்? She treated me like a bird. Well, what else did you expect? It was either a bird or a scoundrel. Your choice. You were fine with being an errand boy, so why not a bird? And you saw it, right? Let's go. Time to get to work for me. கிளம்புவோம் வா, அடுத்தடுத்த வேலையை Why aren't you பார்ப்போம். going? Go. No, I can't. I, Xiaoxia, always pay ஹாரர் my debt of கேமா? gratitude. Even if ஓகே she treats ஏதாச்சும் me ஒரு like a பார்ப்போம். bird, I'm generous by nature. She helped me today, so I have to repay that kindness before I go. Huh? Young wanderer, wait for me here tomorrow. இதே டுமாரோ இங்க இவனுக்காக வெயிட் பண்ணுமா? அடப்பாவி. ஜி ஹவர் த நெக்ஸ்ட் டேவா? ஜி ஹவர். ஐயோ ஜி 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 அந்த இருக்குங்க. ஜி ஜி ஹவர் நெக்ஸ்ட் டே. யோ பன்னிக்குட்டிலாம் வருது. ஏய் எங்கடா இருக்கான்? இந்த இருக்காங்க. Over here, So, Yeah. what's so important that you called me out here? young wanderer. As a roamer of the Jianghu, I'm sure you know a thing or two. I spent the whole afternoon at the fairgrounds checking ஆமா out the ப்ரோ, young நம்ம இது ladies. மாதிரி தான் ப்ரோ பண்ணணும். ஒரு ஒரு Didn't you say சிமுலேட்டர் you're கேம் not விளையாண்டுட்டு getting இருக்கோம். married? இப்போ வந்து How did you change your tune Foreign Zone overnight and simulator start game ogling விளையாடுறோமா? girls? அடுத்து ரெண்டாவது என்ன Hey, don't பண்ணணும்னா jump அது to கொஞ்சம் காமெடியா இருக்கும். conclusions. ரெண்டாவது ஒரு I ஸ்டோரி was கேம் just விளையாடணும். scoping out which மூணாவது ஒரு songs the ஹரர் girls கேம் like விளையாடணும். best so I could buy அப்ப some நம்ம to repay மூணையுமே my கவர் shoes பண்ண மாதிரி kindness. இருக்கும்ல நம்ம சேனல்ல. எப்படி You சம்மல? called me out here just for that? சூப்பர் ஐடியா ப்ரோ. Of course not. I'm planning to settle that debt tonight, then hit the road with you and be your loyal sidekick. I think you just want some moral support. How could that be? We're sworn brothers. Now's the time to pay back the favor. லெட்ஸ் கோ. What's wrong? You fall all the time. Why are you suddenly nervous? I'm settling a debt this time. How is this the same as yesterday?
அவன் அப்பங்காரனுக்கு தெரிஞ்ச எட்டி மிதிப்பான் எல்லாரையும். You'd better have my back if anything goes wrong. Huh? Relax. I've got your back. Down Damn you you go. go. தள்ளி விட்டான் நினைக்கிறேன் மறுபடியும். Bird? Yes, it's me. Wait, no, I'm not a bird. Anyway, I came to you today on serious business. Take a look at these. Pick whatever you want, or take them all, if you like. I could have found better ones. But for the time being... என்னங்க கொடுக்குறான்? ஏதோ கொடுக்குறாங்க கையில. It's complicated. Okay. Things at home are a bit tight. If these don't suit you, I can try to find something else. Why so quiet? I don't know what these are. You really don't know? Yes. These are the most popular little trinkets at the fairgrounds. அது வந்து கமாண்ட் ப்ரோ. அதாவது அத கிரீடம் போட்டு ஹேஷ்டேக் ஒன்னு காமிக்குதுல. இப்ப பாருங்க நான் வந்து வேற ஒரு ஐடில இருந்து இன்னொரு கமெண்ட் பண்றேன் சும்மா. That's a shadow puppet. This is a Mohala and this is a dough figurine. எனக்கு வந்து எப்படி காமிக்கும்னா மேல பாத்தீங்கன்னா லைவ் சாட்ல எக்ஸ்பின் இருக்கு பாத்தீங்களா? லைவ் சாட்ல மேல பாத்தீங்கன்னா அதே கிரீடம் போட்டு எக்ஸ்பின் ஏறிட்டு இருக்கு பாருங்க. அது வந்து ஏறும் போல கமெண்ட் பண்ண மேபி இருக்கலாம். அது மாதிரி தான் லைக் நான் அன்னைக்கு வந்து இது மாதிரி நான் கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பார்க்க வந்தீங்கன்னா எனக்கு என்னோட என் பக்கத்துல வந்து ஃப்ரீடம் போட்டு #2 வந்துச்சு. இப்போ பாருங்க அந்த எக்ஸ்பி ஏறி இருக்கு பாருங்க. 25 இருந்தது இப்போ 50 ஆயிடுச்சு. சரி நம்ம மறுபடியும் போட்டு பாருங்க. மேபி அந்த சேட் அந்த தெரியல அந்த ஆனா கமெண்ட்ஸை பொறுத்து தான் அது. இப்போ பாருங்க இப்போ 75 எனக்கு வந்துருச்சு. இந்த கமெண்ட்ஸை பொறுத்து தான் இருக்கு ஏதோ ஒரு கணக்குல அது. இப்போ பாருங்க எனக்கு #3 காமிக்குது ப்ரோ பக்கத்துல. #3 உங்களுக்கு #1 இதுல #3 காமிக்குது. Here's another, a shadow puppet. It's used in shows. The fairgrounds have been putting on puppetry shows, and these little figures. அதுதான் இப்போ உங்களுக்கு பாருங்க #2 காமிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு பாருங்க. The most popular one recently is the Jiangdu Bridge story. General Wang Qing leading the troops guarding the bridge. And இதுங்க இப்படி டைப் பண்ணிட்டு அந்த #4 க்குலாம் போவோமான்னு சும்மா ட்ரை பண்ணி பாப்போமா? Lately, the fairgrounds have been putting மறுபடியும் நான் #1 ஆயிட்டேன். Where Jingyan gets. ப்ரோ மேபி இது ஆர்டரா இருக்குமோ? Hey, did you? நீங்க சும்மா டைப் பண்ணி போடுங்க திரும்ப. You like the one with the story, huh? நீங்க இப்ப #2. Well, இப்போ நான் திரும்ப போறேன். நான் #3 வர நான் பார்க்கறேன். No thanks. இல்ல ப்ரோ ஒருவேளை எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அத்தனை பேருக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த கிரீடம் மாறும் போல இருக்கு. நம்ம 2 பேர் இருக்கோம். #1 2னு மாறி வந்துட்டு இருக்கு. நான் 1 நீங்க 2. இப்போ இன்னொரு யாராச்சும் வந்து மெசேஜ் பண்ணாங்கன்னா #3 ஆகும்னு நினைக்கிறேன். I actually snatched this one from another customer. ஆமா அதான் சொல்றேன். But when the Chichao festival rolls around, even more people snatch up these Mohala. So getting one you really like isn't easy. ஆனா எனக்கு ஃபர்ஸ்டே 3 னு காமிச்சிச்சு. அது ஏன்னு தெரியல. From far away. They say it's tied to the story of the cowherd and weaver girl, symbolizing love. சரி ப்ரோ நான் சொன்ன பிளான் ஓகேவா? ஒரு சிமுலேட்டர் கேம், இப்போ குவாரண்டைன் ஜோன் மாதிரி ஒரு சிமுலேட்டர் கேம், ஒரு ஸ்டோரி கேம், அசாசின் கிரீட் மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி கேம், ஒரு ஹாரர் கேம், 3 கேம் ஓகேவா? மாத்தி போட்டா சூப்பரா இருக்கும்ல? The dough figurine, the shadow puppet, or the Mohala. Pick whichever you want, or take them all if you like. No thanks. You don't want any of them? Not even one? None at all? I waited ages to get these. This story is enough. You should go. You don't owe me anything. ஐயோ வரட்டி விட்டாங்க பக்கால. அப்புறம் என்ன செஞ்சிடலாம்? The windows are all shut. Why haven't you left yet? The funny thing is, they say she smiled for 6 whole hours. ஸோ வந்து என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு ஹாரர் கேம் தான் கண்டுபிடிக்கணும். Actually,
எனக்கு looks கேட்டா even better when she லேப்ல does கொஞ்சம் smile. ஸ்டோரேஜ் ஃப்ரீயா வச்சிருக்கிறதும் கொஞ்சம் நல்லதுன்னு Stop நினைக்கிறேன் ப்ரோ. obsessing over it. ஒரு 40-50 ஜிபி ஃப்ரீயா If she says you don't வச்சிருந்தாதான் owe her anything, then don't let it bother you. எந்த She can கேம் say I ஹேங் don't owe ஆகாமே her ஓட all she ஆரம்பிக்கும். wants. What? No way. This isn't over. பைத்தியக்காரன் ஓவர் இல்லைன்னு அன்டில் ஊக வராங்க. ஓகே இப்போ ஊக வர போட்டுருமா? ஐயோ டைம் இதான் ஓவரு. பார்த்துடலாம் ஓவரில் என்ன நடக்குதுன்னு. ஷேக் மெயிலா? என்ன போட்டிருக்கான்? ப்ளீஸ் மீட் மீ அவுட் சைட் மை ரெசிடென்ஸா? ஓகே. டேய் என்னடா எங்கேயோ இருக்கு? அசாசின் கிரீட்ல வல்கலா இருக்கு ப்ரோ. வல்கலாவும் இது மாதிரி தான் இருக்கு போல. எனக்கு வல்கலா என்னன்னு தெரியல. நிறைய பேர் கேம் நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்றாங்க. ஆனால் எனக்கு பார்க்க ஒரு மாதிரி பிடிச்சிருக்கு ப்ரோ. அதாவது அசாசின் கிரீடுக்கும் வல்கலாக்கும் சம்மந்தமே இல்லாத மாதிரி இருக்குன்னு சொல்றாங்க. இந்த இருக்கா என்னடா பிரச்சனை உனக்கு? வாழை பார்க்க போலையா? Why are you strutting around the entrance? What? Patch things up with your family? Yeah, we did. My parents went to see you today. Come on, follow me inside. Your folks want to see me? Why? Is it because I saved you the other day? No, I explained everything to them. They're not angry anymore. They probably want to meet you because of how brave and smart I said you are. Oh, and to keep things about Miss Shen under wraps. I haven't mentioned a word. Soldiers all over the place. Fight வந்தா நல்லா இருக்கும். இங்க வந்து நம்ம லவ் ஸ்டோரி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். சோ ஃபைட் வராது. ஆஹா. You're the one who accompanied my son and talked him into coming home. Please. இது I மாதிரி told them இருக்கான். it was you who convinced me to come back. Ghost of Now my Tsushima parents மாதிரி think you're இருக்காங்க some kind பாக்க. of hero. You little rascal. Go get the best wine from the cellar. But the last time I tried to drink, you gave me a beating. என்ன இவ்வளவு ஸ்லோ மோல நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க எல்லாரும்? இல்ல எனக்கு தான் ஸ்லோ மோல தெரியுதா ப்ரோ? நம்மள விருதுக்கு கூப்பிட்டுருக்காங்க. Chief Commander, விருந்துல you வெஸ்ட் wished to see வச்சிரப்பா. me today to thank me for bringing Xiaoxue back? Exactly. You convinced my son to come home, and I'm truly grateful. But to be frank, there's one more favor I need to ask. கேளுங்க என்ன ஃபேவர் உங்களுக்கு வேணும்? கேளுங்க. I know the favor's not even repaid, and we're already troubling you more. It's unconscionable, but as parents, we have to set that aside for our child's sake. And what's this? A formal invitation to the residence of Imperial Censor Shen? Yes, that little troublemaker of ours won't listen to anyone except you. அவங்க மவன் அவங்க பேச்சே கேட்க மாட்டானா? This kid just doesn't realize what a perfect match this is. We would appreciate it if you help us make this connection. The kid listens to you. If you're willing to help, and we keep trying to convince him, we're sure we can make this work. Me? Help grease the wheels? Why are the father and son both treating me like a matchmaker? என்னடா இந்த மாமா வாக்குறீங்கன்னு கேக்குறான் ப்ரோ. ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துட்டு என்னையா மாமா வாக்குறீங்க? Like வளர்றாங்க ரெண்டு பேரும். I told him before that my son is gentle, refined, handsome, and thoughtful. And? He gets up before dawn to practice martial arts, studies at sunrise, and pays respects to his parents before breakfast. A disciplined, kind, dutiful son. நாளைக்கு பார்க்கலாம் ப்ரோ. சாரி. ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ. போய் பாருங்க, ஒர்க் பாருங்க. நாளைக்கு தான் வரமாட்டேன்னு சொல்றேன். நாளைக்கு தான் லைவ் இல்லை. நம்ம நாளைக்கு மீட் பண்ணுவோம். ஓகே ப்ரோ. தேர்ஸ்டே பார்க்கலாம். அப்படி மேபி தேர்ஸ்டே என்னால வர முடியலன்னா ஃப்ரைடே. ஓகே ப்ரோ. போய் ஒர்க் பாருங்க. பார்த்துட்டு சீக்கிரம் தூங்குங்க ப்ரோ. What old man? Take rest. Dad, I brought the wine.
Enough talking. Come, young wanderer, let's drink. Xiao She, see the young wanderer out. என்ன ஒரே black screen Alright, இருக்கு. I'm off then. Wait! My dad gave you something good, didn't he? Good night, bro. Well, that remains to be seen. I thought you didn't want to get married. Of course not! But Miss Shen is a tough nut to crack. If I don't repay that debt of gratitude, how can I roam the Xianghu at ease? How could I return the favor of your really life-saving good there. heroism? You sure know how to phrase things. So, what do you want now? When you deliver that invitation tomorrow, sneak a peek and find out what Miss Shen likes. Deal? You asked so nicely, how can I say no? Huh? Train at dawn, study at sunrise, or breakfast? What Lunatic or not, that definitely isn't you. I'm off. Hey, don't forget to ask that question for me. hang ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஐயய்ய. Wait until whoever same whoever next day. அது next day ல. இதா இருக்கு guys. Okay. கரெக்டா இருக்கு. Over next day. Ta 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 ta. Oh. This is restricted government grounds. Unauthorized. So what? கவர்மெண்ட் ஏரியாவா இருந்தா நாங்களாம் உள்ள வரக்கூடாதா? பெரிய இவங்க கவர்மெண்ட்னா ஓடினே இருப்பேன், ஆட்டினே இருப்பேன், ஆட்டினே இருப்பேன். ஐயா பெரியவரே கொடுத்துருங்க. This way, please. Lord Shen is inside. So, we have a guest from the Xiao family. I've heard young Master Xiao is both diligent and kind. Even we know his good name. I've heard Miss Shen is kind-hearted too. செமையா இருக்குல்ல வீடு பார்க்க. Indeed, our young lady is the finest of ladies. Always respectful to her parents, never stepping out of line. There's less this time. Could it be the Is young there lady who's taken a anything in liking to particular writing? the young lady Must likes? inform the Lord. Oh yes, she's the perfect lady. Embroidery, music, painting, the works. Barely sets foot outside the inner courtyard. No one in Kaifeng knows proper etiquette better than our young lady. Music கேட்க ஆரம்பிச்சிருச்சு guys. Guest of the Xiao estate. Please send them my regards. I heard young Master Xiao is still at the military camp. Do you know when he'll be back in Kaifeng? Soon. His heart is already here, but his tongue needs a couple more days to catch up. You have a sharp wit. I've never met young Master Xiao, but I've heard Commander Xiao speak highly of him. Your house's scion must be a remarkable young man, but as parents, we often see our children through rose-colored glasses, which can cloud the truth a bit. Since you've met young Master Xiao, may I ask what he's like? என்ன guys, லைட்டா கொஞ்சம் ஹேங் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். லைட்டா லேக் தான். ஓகே, கிஃப்ட் ஃபார் கேப். ஸ்டார்ட். என்ன பண்ணோம்? ஓஹோ, கார்டு கேம் சண்டைன்னு நினைக்கிறேன் guys. அடியே போடு. அடி. What talent does he possess? Suitable combination. அடி அடுத்து வாவ். Character. Wow, get along with everyone.
Sounds like the show is quite excellent, young man. Yep. இது win. ஜெயிச்சிட்டோம் மக்களே, At ஜெயிச்சிட்டோம். least this time he actually told me the truth. As for all that stuff about getting up before dawn to practice martial arts, studying at sunrise, and paying respects to his parents in the morning, at least some of that is a parent bias, so I take it with a grain of salt. But since you think highly of him, I feel more reassured. We have a guest. Let's be good hosts. Anyway, show our guests around. இதுக்கு அம்மா வரேன். எனக்கு கொஞ்சம் இங்கே நிறையா கிடச்சிருக்கு, எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன். ஐயோ, அந்த அம்மா பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கு. நிற்கிது நமக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு. போவோம், பின்னாடியே போவோம். This garden feels so empty. Does your daughter usually stay inside? Worry not, honored guest. We have strict rules. Today's meals for the young lady. ஓ, இவனோட பொண்ணா இது? இந்த லேடியே பார்க்க பொண்ணு மாதிரி தான் இருக்கு. இந்த லேடிக்கு ஒரு பொண்ணா? There's a set time just to stroll in the garden? Absolutely. Everything has its time. Our young lady is delicate and cannot just go out whenever she wants. The young lady is with her nanny practicing proper etiquette right now. அவங்க வீட்டோட பொண்ணு வந்து வெளியே போக மாட்டாங்களாம். அந்த அளவுக்கு பக்தி பரவசமா வீட்டுக்குள்ளேயே இருப்பாங்களாம். அதை தான் சொல்லி காமிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஆனா இது ஒரு மாதிரி பயங்கரமா இருக்குல்ல, நல்லா இருக்கு. You're here. Come with me quickly. Is something urgent? I'm in the middle. ஆமா ப்ரோ, கிஷோர் ப்ரோ. கிஷோர் தான் உங்க பேரு. ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு அவர் சேனல். ஆமா ப்ரோ, இந்த கேம் வந்து மல்டிப்ளேயர் கேம் ப்ரோ. ஆள் இருந்தா மல்டிப்ளேயர் போட்டு ஆடலாம். ஆனா மல்டிப்ளேயர் போட்டாலும் பயங்கரமா ஹேங் ஆகும், லேக் ஆகும்னு சொன்னாங்க. எனக்கு சும்மாவே லேக் ஆகுது என் லேப்ல. மல்டிப்ளேயர் போட்டா இன்னும் லேக் ஆகும். என்ன ரெண்டு பேரும் விட்டுட்டு கிளம்பிட்டாங்கன்னு? The Shadow State's rules are really strict. I have to tell Xiaoxue about this. ஓஹோ, டின்னர் பண்ணணும். இதுக்கு எனக்கு டவுட்டு. வெடிக்காதில்ல, அதெல்லாம் லைட்டாக வெடிக்குமே டவுட் இருந்துச்சு, அதனால தான். யோ Do you think the young master has changed his mind about the marriage? He hasn't complained lately. என்ன ஃபைட்லாம் கற்றுக்கிட்டு இருக்கான் ஆளு. How can someone stand such a life? And yet, she still manages to smile. So that's why she wants to hear stories. But if that's the case, she should like any fresh and new thing. Why didn't she accept them then? Maybe they're not interesting enough. Great hero! Let's go repay that favor again tonight, in the late evening. ஐயோ, It's your ஆரம்பிச்சான்டா debt to திரும்ப. repay? How am I mixed up in this? சரி, திரும்பவும் ஹாய் ஹவருங்க. ஹாய் ஹவரில் வெயிட் பண்ணணும். ஹாய், நைட்டு தானே? ஓகே, நைட் ஆயிடுச்சு. ஹாய் ஹவர் நைட். இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நான் இந்த வேலை பார்த்தே எனக்கு டயர்ட் ஆகிடுது. சரி, என்னடா அவ்வளோ மோசமாக பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? வர போச்சுடா.
பார்த்துட்டாங்க கைஸ் என்ன. இந்த இடத்துக்குள்ள போனாலே நான் மாட்டிப்பேன். ஸோ உள்ள போகக்கூடாது. வேற ஒன்றும் இல்லை, சிம்பிளான விஷயம்தான். ஓ இந்த தான் இருக்காங்களா? She won't accept anything. But Stop overthinking it. I'm getting ahead. I guess she actually likes this. You can keep beating around the bush, or just ask her straight up. Straight up ask. Won't you help me? Why, you spineless, gutless. என்ன தடவை நான் தான் பண்ண போறேன். அதாச்சும் நாக் ஆன் விண்டோ தட்டி கூப்பிட போறேன். இதா பாருங்கம்மா, உள்ள இருக்கீங்களா? மிஸ் சேன் இருக்கீங்களா? மிஸ் சேன். I'm a friend of the fool who visits you every night. What can I do for you? ஓ I'll cut to the வந்துட்டான். chase. Why do you refuse to accept his gifts, but put up with his nonsense? Your friend. He's like a bird. Bad. Here, I found this little trinket in the fairgrounds. At least pick one. And this storybook I got from Zhang's tea house. It's got all the tales in the world. You really don't want any of these? I've told you before. You don't owe me anything. Remember that opera I told you about? 1,000 Miles Escort? I watched it a few more times. You know, the lyrics are actually pretty interesting. Miss Shen? கனவு கண்டிட்டு இருக்கா? The lyrics? You want to hear it? Although I aspire to be a great hero, not a singer. That's not what I meant. You really don't want to hear it? Miss Shen? கனவுலே இருக்காளே. If you really wanted, I suppose I could sing it. Golden blooms of rapeseed sway. My brother walks me home today. Brother, the gallant Zhang Junrei of lore. I, Sister Yingying, in crimson robes I wore. Yet missing here is little matchmaker to bridge our song. I'm no great singer, but if you like, I also play the flute. I can play for you next time. Miss Shen, what do you mean by bird? Sorry. I was thinking about something. I've been raised under strict family rules. When to eat, when to sleep, even who I can be friends with. None of it is up to me. Sometimes, late at night, I open the window, and a bird or two sneaks in and perches outside. That's the only time this courtyard feels a bit alive. And I keep some snacks to feed them. So if you come back, night after night, நல்லா இருக்கு கதை கேட்க பார்க்க. they fly freely in and out of the estate, soaring over the high walls. Do you long to fly beyond those walls too? Everyone has dreams. Yet, the will to dream doesn't imply the capacity to realize them. Why not? People are born to be free like birds in the sky. Why can't you be? Some are born to fly. Some are born caged. Does that mean they're trapped in the cage forever? It's late now. என்னாச்சு எதுவும் சொல்ல வர்றதா? பறவைகள், சில பறவைகள் பறக்கிறதுக்கும் சில பறவைகளை வந்து அடைச்சு போட்டுருக்குதுதான் சில பறவைகள்னு சொல்றா. You've been gone a while, young wanderer. What took you so long? Don't worry. They won't find out about you two. What do you mean, you two?
who's you two supposed to be, huh? I only asked her a couple of questions. What exactly did you ask her? You and her. Well, it's not like it was just you two, so why are you so flustered? I'm just curious about my benefactor, that's all. I just asked her if she likes birds. Huh? If she likes feeding birds. What? I just asked if she likes birds, if she likes feeding birds, and why, if a bird brings her wild fruits, she doesn't take them. Seriously? Is that all you talk to her about? Feeding birds and wild fruits? என்னடா அப்பேருந்து பறவை வரவன்னு Did you பேசிட்டு think I was going to ask her about you? So, what did she say about the birds anyway? Didn't you say you don't care about the whole bird thing? Hey, every little detail matters. பேட்ஸ பத்தி Besides, தான் it's கதை not like you பேசிக்கிட்டே asked her இருக்காங்க. anything about people. Come on, please, just tell me. What else did she say? ஹேங் ஆயிடுச்சுடா. சரி, லிட்டில் பிட் லாக் தான், அதனால அதுவும் ஓகே ஆயிரும். ஆட்டோமேட்டிக்கா ஓகே ஆயிரும். She said caged birds can't reach wild fruit, but free birds can. But caged birds, they're meant to stay caged for life. Does she like birds? Maybe she wants to secretly free the ones her father keeps. I know all about that. எங்க எனக்கு I don't புரிஞ்சிருச்சுங்க. think that's what she meant. So, is that the name of her family's bird? But this caged bird doesn't feel right. It's simple. Just eliminate the cage, and it will be free. Once the ceiling is lifted, the caged bird becomes a free one. Where couldn't it go? என்ன தெரியுமா சொல்ல Caged வராங்க? bird. Freed bird. Of course. My father pushed me hard to study when I was young, forcing me to learn. I'm no stranger to climbing rooftops. You seem pretty skilled at climbing rooftops. Great hero, next time ask something useful. At least ask about people, not birds. நெக்ஸ்ட் டைம் ஐயோ Do you still want to roam the jungle? Of இன்னும் course இப்ப I இந்த do. கதை முடியலங்க The அப்ப. jungle is full of stories, way better than this dull life. So, who do you want to tell these stories to? Who do I want to tell them to? Yeah, stories are meant to be shared, right? ஸ்டோரிஸ்ங்கிறதே எல்லாத்தையும் சொல்றதுக்குள்ளதுதான். Hey, don't blush in front of me like that. I'm not blushing. The dark is just playing tricks on your eyes. I should get... ஓடுறான் பாருங்க குட்டி பய. 2 days later, hour. அட பாவி. எனக்கு வேற வழியே இல்லடா, வெயிட் பண்ணி தான்டா ஆகும். ஊவா ஓரமா போட்டுருந்துச்சு. சரி, இங்கே போய் வெயிட் பண்ணுவோம். அடுத்து ஹாய் ப்ரோ ஒபிட்டோ. ஹாய் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ப்ரோ. இப்போ தான் நம்ம சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் நான் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். அப்படி நம்ம லைவுக்கு வந்து ஒரு லைக்கையும் போட்டுக்கோங்க. அவர் 2 days லேட்டர்னு போட்டிருக்கு. ஸோ அவர் தான். ஓகே, இதான் நினைக்கிறேன். உங்கள் பேர் என்ன ப்ரோ? ஒபிட்டோ தான் உங்கள் நேமா இல்லை? ஓகே, நமக்கு திரும்பவும் மெயில் வந்திருக்கு. மெயில் பார்ப்போம். ப்ளீஸ் கம் டு மை பிளேஸ் ஃபார் சேட். இந்த கேம் லைட்டாக கொஞ்சம் லேக் ஆகும் ப்ரோ. எனக்கு தான் லேக் ஆகுதா இல்லை நான் நார்மலாகவே இந்த கேம் லேக் தானு பார்த்தா சில பேர் இந்த கேம் நார்மலாகவே லேக்குன்னு சொல்கிறாங்க. சில பேர் இல்லை ஸ்டோரேஜ்னால தான் லேக் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எனக்கே தெரில. மாஸ் என்ட்ரி கொடுக்கலான்னு பார்த்தேன், அப்போ கூட லேக் ஆகுது. ஸோ இது ஒரு ஒஸ்டான விஷயம். Do you think the young master has changed his mind about the marriage? He hasn't complained lately. And
இப்போ உங்க அப்பாக்காரன வேற I பேசணுமா? never expected you'd be so efficacious. Please, let me show my gratitude. என்ன இவங்க Hold அப்பா on. பெரிய ஹீரோன்னு What சொன்னாங்க. are you talking about? Lately, my son's been talking about getting married. He's even been asking us about the Shen estate. He's actually thinking about settling down. It's all thanks to you. ஓ நமக்கு நன்றி சொல்றாங்க. Oh, ப்ரோ is that பிட்டோ so? ப்ரோ இருக்கீங்களா? He's been going out Hi, to meet hello. you these days. I figured you must have talked some sense into him. I can't take all the credit for that. Look at this. Imperial Censor Shen sent over this invitation to discuss the wedding date. But I'm still not sure how the little rascal really feels. Anyway, I have an idea. Since he's interested, why don't we give him a little nudge and get this engagement sorted out while he's still king? Would you help me? Me? எங்க நம்மள What can I ஃபுல்லாவே do? மாமா வேலையா பார்க்க வைக்கிறாங்க. Just help me by... Oh, look at me. I'm all flustered and forgot my manners. Please, have a seat. திரும்பவும் சாப்பாடுல உட்கார. ஓ சாரி, இங்கே உட்காரணுமா? சும்மா சும்மா சாப்பாடு நினச்சி நானும் லைட்டாக பயந்துட்டேன் கைஸ். சாப்பாடாக போட்டு குண்டாக்கிற போகிறாங்க. So what's going on? Why did you call me here in such a rush? Young wanderer, what are you doing here? Here to deliver an invitation from the Shen estate. What's going on with Miss Imperial Censor Shen? We asked you here because this has something to do with you. You're getting what you wanted. Imperial Censor Shen is anxious about the wedding and is thinking about finding someone else for his daughter. You little troublemaker. You had such a good match lined up. What? She's marrying someone else? போச்சு. She's... Just ஐயோ take your time. Xiao Shuo, where are you going? He's not going to do anything foolish, is he? டோன்ட் வெரி கமாண்டர், ஐ கோ ஆஃப்டர் ஹிம். நான் அவங்க அப்புறம் போகிறேன், நான் பார்த்துக்கிறேன் எல்லாத்தையும், நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க. Do you think the young master has changed his mind about the marriage? இதுக்குள்ளே போன அவரெல்லாம் பாப்பா என்ன போட்டுருச்சு. ஓடுகண்ணா ஓடுகண்ணா. அவனுக்கு ஏதாச்சும் ஆகுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஓடிப்போய் அவனை காப்பாற்றி ஆகணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அவனுக்கு எதுவும் ஆகாத நம்புவோம். குட்டி பைய சில்லறத்தனமாக ஏதாச்சும் வேலையை பார்க்க போகிறான். ஐயோ ஏய் என்னடா போயல, என்ன பண்ண பார்த்துட்ட? என்ன காரியம்டா பண்ண பார்த்த? ஓகே ஹச்யூ ஹவரில் ஆஹா இருக்காயிடுச்சு கைஸ். லைட்டாக இது வேற கோளாறு கொடுக்குது. எங்கடா ஹச்யூவை காணோம்? எக்ஸ்யூ ஹவரா? சாரி கைஸ். எக்ஸ்யூ மீட் பண்ணிடுவோம். தம்பி என்னாச்சு உனக்கு? என்ன பிரச்சனை? Miss Shen didn't come out today? Hi. It's me. Today I brought... Oh, this flute. Last time you said you wanted me to play for you, so you... How are you? I'm fine. Then I have something for you. I never really liked my childhood in the estate, except the martial arts master my father found for me. I wanted to travel the Jianghu, but at 6 I could barely hold a horse stance, let alone lift a spear or a sword. By the time I turned 8, I could hold the stance for half a day and had learned a whole sword routine. That's when my master gave me this flute. He told me the sword was for enemies, and the flute was for friends. Back then, all I wanted was to roam the Jianghu with a sword and a flute. This flute is my favorite thing in the world. I know you never accept anything from anyone. You don't take gifts. But even if you won't accept it,
I still want to give it to you. Very well. You... Wait. You're really... I am. You actually accepted it? வழியா நம்ம கிட்ட You're வாங்க. finally accepting something from me? Yes. I've never been so happy in my life. As long as you're happy. This is the first time you've ever accepted something from me. All right. Tomorrow, there's something I want to tell you. I won't come at night this time. I'll come during the day. If you get mad, you can yell at me, hit me, or refuse to give me any snacks. But for the flute's sake, you still have to listen to my story. Come at night. You want me to come at night? But... I have plans during the day, so it might not be convenient. Go on, little bird. நம்மள லிட்டில் பேர்டுன்னு நமக்கு ஒரு பேரே வச்சிட்டா. You have to come tomorrow. Promise? Why do you need me for this? How could I not? Without you, I don't even know how I just... Why are you so tongue-tied? You're the matchmaker. So now you're putting it all out in the open, huh? So, what are you planning to say tomorrow? Are you going to admit you've been sneaking around to see her? I want to officially ask for Miss Shen's hand in marriage. மேரேஜுக்கு போய் பொண்ணு Why கேட்க so போறான். quiet, great hero? Just picture it. Marrying her and... Great hero. All right. I guess I'll never get to have you working for me after all. I'll go with you one last time tomorrow. ஏங்க நாளைக்கு தான் It's லாஸ்ட் just டைம். something seemed off about Miss Chen today. Shenyu. Miss Chen, Do you think a caged bird could ever really fly free? Xiaoxiu once told me. It's simple. Just eliminate the cage, and it will be free. Free? கேஜ் பேர்டுங்கிறது அவ்வளவுதான் சொல்றா அவ. நான் தான் வந்து ஒரு Thank you, கூட்டுல உள்ள young ஒரு wanderer. பறவை அப்படின்னு. It's late, and the night air is chilly. You should go and get some rest. ஏய் கண்ணா ஹேங் ஆகாத கண்ணா, வா கண்ணா. I've never seen Miss Chen like that. I can't help but worry. Maybe I should come by early tomorrow. Okay, wait until 10 hours the next day. CHEN. பாருங்க guys. வந்தாச்சு. ஏய் என்னடா அது? ஓ சாரி கைஸ். நெக்ஸ்ட் டேவா? நான் அதை கொஞ்சம் நோட் பண்ணாம விட்டுட்டேன். Young lady is going to learn this embroidery pattern today. Forget the pattern. The Lord's already throwing a fit of rage. We don't even know if we'll get to see the young lady. Say that again. Where did that flute on the table come from? It was a gift from someone I care about. My lord, please calm down. Young lady, you must be joking, right? No, I've never meant anything more in my life. Father, there are things I've been wanting to say for a long time. Why is it wrong for me to study and learn strategy? Why am I considered out of line just for going outside? Why do I have to sit here, waiting for some stranger to pick me as his bride?
Why is everyone else allowed to spread their wings and fly, but I have to stay trapped like a caged bird? ஐயோ உள்ள வந்து அப்பங்கிற ரொம்ப மோசமான போட்டுருக்கு. I want to study strategy. I want to see the world. I want to be with the person I love. I want to be like a free bird, soaring high above the clouds. You're being ridiculous. This is must have out. been deluded by that hoodlum who gave you the flute. Listen, from this moment on, Shen Yu is grounded until further notice. My lord! Shameless girl. Stay in your room and think about what you've done. My lord, about Miss Shen's engagement to the Shao estate. Shit. Send someone there to break off the engagement and apologize. We won't stand for this kind of Oh shit. What's with the Lord today? Why did he... Okay, please come to my place quick. Why did he take it out on... They say the maid's found. quickனு சொல்ற அளவுக்கு அப்படி என்ன நடந்துச்சு தெரியலையே. Shit. எதையா அமைக்கி புட்டண்டா நான். This is restricted government grounds. என்னாச்சு சாரு என்னாச்சு? Benefactor, what are we going to do? The Shen estate just sent over a letter this morning to call off the... Wasn't all that talk about finding someone else just a bluff? I'm completely baffled too. Xiao Shun and his mother have already rushed over there. We should hurry over as well. Maybe we can catch up with them. Report. என்ன நடக்க போகுது? ஒரே அமைதியா இருக்கே. பெரிய சம்பவம் தான் நடக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். எல்லாத்துக்கும் ரெடியா இருந்துக்கோங்க. என்ன வேணா நடக்கலாம். Little girl, please let ये कौन सा गेम है? कौन सा गेम it is? Yeah. Where Wind Meets Game. The Lord quarreled Only with English, someone bro. early this morning. No Hindi. It may not Any be the other best time to languages. receive guests. Only Who could he be arguing with this English. early? Can you speak English? Breaking a betrothal. Is it Miss Shen? This matter. Shahi First, it violates the Behide. master's strict prohibition, and second, the lady Shahil. refuses to back down. Harley Shahil wanted bro, to study only we strategy. have 4 subscribers The to master said it 1K. wasn't proper for a woman. So She bowed and admitted fault. She would come home late as a child. Help me, Master young said she wanderer. broke Young wanderer, I'm begging you. Help our young... What happened to Miss Shen? in English नहीं आती ही bro. No one's allowed to see her. Okay, so you can talk Hindi. I can That understand unless she admits she was wrong, your we'll never Hindi. let her out. Okay, Even if it means I she try my wastes best. away in there. So your full name is Young Shahil or? Alright, I get it. Just tell me, what do I need to do? Thank you so much. First, you need to get the key from the steward. Everyone is in the main hall at the moment. Got it. Okay. I'll go and try. Let's subscribe, bro. Okay, subscribe my channel just for subscriber to go 1K. Nonsense! When have
Nonsense! She questioned me. Weakness She asked why she abilities. couldn't study strategy or go outside. She even asked about marriage. Oh, she's going to be the death of me. Old Shen. Okay, guys. Now our family's dirty laundry is... I See you really owe together. your family an explanation for this mess. Shy bye. My daughter has Do you complete your disgraced herself, sneaking dinner? out at night to meet some penniless swordsman Try to and speak making English, secret bye. promises. Bayaji, try to speak. She even took a flute from him and called it a token of their love? Absolutely shameless. There's no way I can let this... So where is Miss Shen? She won't let go of that flute. Since I clearly haven't taught her well, she'll stay locked up until she admits her mistake. And once I find that lowlife... It's me. You brat! What are you saying? If anyone's at fault here, it's me. I admired Miss Shen and sneaked into your house. When she realized who I was, she kept quiet so our houses wouldn't become enemies. None of this is her fault. And I insisted on giving her the flute. You brat! I should knock some sense into you! You two are engaged. It's normal for you to see each other. Your mother and I kept you apart to teach you patience! Please stop. Calm down. அடிக்கிறாங்க Calm அவங்களுக்கு. down. Please, young wanderer, I'm begging you. Save Shenyu. Xiao, you're a good child. You're still trying to take the fall for her. Yes, bro. My PC is lag Can't let because your family down either. this game is get to Did you get so the much key, of storage. young wanderer? Like 1.10 GB, 110 GB. Yes, I have it. That's why this game is so much Come lag. with me. Let's go get And Miss Shen out. my laptop Watch out for the is also servants. a very low capacity storage. That's why the problem. Why sneak around? How shameful! Just it is graphics card of 6050, not a high level of PC. I was so busy. Oh shit! Open the door, young wanderer. Old Shen, don't stop me! Oh shit! பயங்கரமா அடிச்சான்ல. Bro, do you see what I just done? கீயை போட்டு ஓப்பன் பண்ணி கதவை திறந்தாதான் அந்த அம்மாவை காப்பாற்ற முடியல நினைக்கிறேன். நானும் இந்த அம்மா சொக்கா இல்லாமல் நிற்கிதான் கொஞ்சம் பயந்துட்டேன். Sahil bhai, nice game, man. Right? Ooh, wow, excellent, right? High level of graphics, good ending of their love story. No, I just think it is a good beginning. In 10 days, I think that is a marriage, right? How? Hey, what are they doing? Sahil bhai, are you there, bhai? Cross the Huai River, and oranges lose their flavor. Aha. Wait. Oh, this is the love story, huh? My age 22. How old are you? What's your age?
भैया ये और पेज भैया Today's banquet host, honored talents invited by the Emperor. We must be very careful. How are the preparations? Nothing out of order. If any fruit or vegetable lacks freshness, return it to the kitchen for replacement. Quickly now, fresh tea for our honored guests. Some enemies take increases strong. Okay. Shen and Yo. Escachinian and Oivo. Shen and Yo. Okay. Mozu once built a wooden kite, 3 years to make, and 1 day to fall. Now the kite I've made can not only soar for days, scouting the enemy day and night without rest, it can also harness the Firestone, whistle out commands, and lead the battle charge. But when has there ever been a kite that soars forever? भैया जी, your date of birth भैया जी. Even if it does fall one day, what is more important is how high it once flew and how far. I have already reported to the prefect. The Jingming Pool naval exercises are in position. Once the guests are seated, the banquet can begin. This year, the celestial phenomena are unusual. The cherry blossoms in the Imperial Garden are blooming all year round. It seems the Southern expedition will be a great victory. Such a magnificent scene. And the quintessence is nearing completion. If we don't enjoy the flowers and feast, wouldn't it be a waste? What I heard is that military pay was delayed since the Kaifeng currency crisis, and the Quintinent warship couldn't be finished on time. Hosting a banquet here? You're not really admiring cherry blossoms, are you? Seeing through everything. You're not simple. The prefect, under the guise of watching the naval exercises, is hosting a banquet for distinguished guests here. Indeed, it's to raise military funds and prepare for the southern campaign. Now with the internal strife in Qinghu, they can't even take care of themselves. Our army will march southeast and surely seize the middle reaches of the Yangtze River. By then, the upstream Shu Kingdom, the downstream Tang Kingdom, and Song will inevitably clash. At present, if we can use the power of the Navy to intimidate them, they will surely provide the military funds to get through this crisis. What a brilliant move to scare the tiger by striking the mountain. I wonder, between Shu and Tang, who is the mountain and who is the tiger? Both countries have now sent envoys, who linger around the Imperial Garden under the pretext of paying tribute. Pretending to tour is merely to spy on the naval strength of Jingming Pool. The prefect's banquet happened to fulfill their wishes. As for who is the mountain and who is the tiger, that will depend on themselves. The invitation is as long as the message is delivered. There's no reason for them not to come. Once the guests are seated, the banquet can begin. Today's banquet hosts, honored talents invited by the Emperor. Undeniable. The cherry blossoms are tribute from Jiangmen. Hard to grow here, but now they bloom so well. Jade-stoned paths, gem-set pools. Splendid. Where on earth has Shuran gone? Such a delay.
ச்சே செஸ் மிஸ்ரா Don't stray too far, little one. Such a grand sight. This time, I will not fail my father's trust. Judging by your noble demeanor, you must be an envoy from another country. Am I right? Good perception. I am Mang Xuanjia, the Crown Prince of Shu. What brings you to seek me? The governor is hosting a banquet at Baojin Tower and has specially sent me to invite the distinguished guests to attend. Oh? I've long heard of the fine wines and delicacies of the Great Song. This time, I'll go and experience them myself. Mother, I'm tired. Everyone's gathered to see the archer. Why are you still standing around? Nowhere near finished. We're going all the way to the top. The Jinming Pool Navy is truly extraordinary. Greetings. Greetings, young hero. I am Gu Yi, the Vice Minister of Water Resources of Southern Tong. Young hero, what brings you here? The governor has prepared a banquet at Baojin Tower and sent me to invite you. A banquet? This, Young hero, please go ahead first. I will join you shortly. The general is here. Strangers keep out. Sorry for the interruption. No need for formalities. Young hero, are you here for the banquet at Baojin Tower? Yes. Once the guests are seated, the banquet can begin. Thank you, young hero. I will join you shortly. The Quintident warship towers with 5-deck citadels and stands over 30 meters tall, capable of mustering 1,000 warriors. This ship stands firm in the center of the army, as solid as a fortress. It is also equipped with 6 sets of giant stone catapults, each with the force of 1,000 cannons. Smashing nearby boats, big and small, is effortless. This massive warship is so huge, sailing from the north to the Shanghai region. If the waterline changes,
How do we stabilize the center of gravity? Minister Gu has great insight. When sailing from the Bian River system into the Jianghuai region, the difference in water density causes uneven ship draft lines. Sui Dynasty Quintident relied on manual sand and stone ballasting for balance, and that slowed down its speed. But speed is crucial in war. Improved by the contraption techniques of the Maw Gate, this ship is now a far cry from its former self. Switch to water tank ballast, draw and discharge water locally, and adjust the waterline as easily as moving your arm. In this way, this ship can travel between the northern and southern waterways, as if entering an unguarded land. Good. In the past, when the Sui dynasty conquered the Qin dynasty and unified the north and south, this ship was built to secure the Yangtze River. Lost to time, with the aid of the contraption techniques of the Maw Gate, it has finally reappeared. Once the final batch of military pay arrives, the southern expedition can be launched within 10 days. Honored envoys, although Shu and Tong follow the calendar of our great Song, Song regards both countries as brotherly nations. You've always been diligent with the annual tribute of money and grain. Now, Nanping and Wuping are in turmoil. The military governor of Wuping has sent a letter asking for help. The commoners of Jinghu are in dire straits. Bashu and Jiangnan are both along the Yangtze River, so they are likely to be generous in aiding those in need. Jiangnan has already exhausted its national resources, having paid tribute 3 times this year alone. Countless gold, silver, and silk fabrics. It's really... Lord Zhao, the military funds required by the Great Song have been transported with the Shu Kingdom's fleet. It is currently stationed outside the Huilong Post, ready for delivery at any moment. Only 2 requests for the Song dynasty to fulfill. First, once the Song occupies the Yangtze River, they must not advance westward first. Second, they must hand over the restoration diagram of the Five-Toothed warship to the Shu Kingdom. Okay. Please, esteemed envoy, after the banquet, enter Jinming Pool. Admire the great ship and hand over the diagram. Someone, draft the contract. Since the 2 countries have already made a treaty, General Rong, please hand over your talisman and lend it to the Shu envoy for a while. The Baojin Tower is a majestic sight. Undeniable proof of the Song's rising power. A noble ruler, and the flourishing of gifted minds. Today's banquet hosts honored talents invited by the Emperor. We must be very careful. How are the preparations? Nothing out of order? If any fruit or vegetable lacks freshness, return it to the kitchen for replacement. Quickly now. Now, fresh tea for our honored guest. Lord Zhao, this move is rather hasty. The diagram is the highest military secret of the Navy. Handing it over to Shu like this will harm the battle situation on the Yangtze River. Right now, military provisions are the most important. If we don't send troops now, once Jinghu is pacified, where will we find such a good opportunity again? With you here today, isn't it Heaven's will to aid me? Speak. What do you want me to do? Jinming Pool is currently concentrating its military forces for drills.
leaving our defenses weak. In such a crucial military town, the envoy of Shu naturally brings only one close attendant. As long as you intercept the talisman on him before boarding, board the ship first and take the diagram. The theft of the diagram not only would not count as a breach of contract, I could also first accuse him of the crime of losing a talisman in the state of Shu. Stealing from oneself. The thief cries thief. How shameless of you. If we can swiftly unify the North and South, wouldn't that be the most benevolent act of all? Young hero, the Song's Quintident warship has already drained the national treasury, burdening both the military and civilians. If Bashu also obtains this map, not only will it waste resources. In that case, Banquet is about to end. Jinming Pool is. Behold the Quintident warship. Exactly. The towering ship has 5 decks, stands over 100 feet tall, and can accommodate 1,000 warriors. 6 giant hammer poles are set up around, hanging high on all sides. And the ship's hull is as majestic as a grand mansion. Once the giant hammer falls from above, the enemy ship will be shattered to pieces. Wang Zhen's tower ship sailed down to Yizhou and dimmed the royal Jinling. It's been 5 years since Emperor Shuzong commissioned this pond for naval training in Kaifeng. Breathtaking indeed. This unprecedented in scale. I've returned my talisman. I can't go further from here. It's all on you now, young wanderer. இதுக்கப்புறம் நான் பாத்துக்கிறேன். இங்க விட்டா மட்டும் என்ன போகுது? என்னடி என்ன பண்றதுக்கு எதுக்கு இந்த லேடி வந்துச்சுனே ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு தெரியல. பட் இட்ஸ் ஓகே. வந்த வரைக்கும் சந்தோஷம். இவங்கெல்லாம் எனிமியே இல்ல. இவங்கெல்லாம் எனிமி கிடையாதா? என்னடா இது இப்போ என்ன? The envoy of Shu has arrived at the palace hall. The Navy is conducting drills, and this place is heavily guarded. When approaching the Quintident, do not alert the garrison troops. So many guards. How can we get close to the envoy of Shu? Naturally. We'll first survey the terrain, plan, and then act. First, a frontal attack is out of the question. The entire route is lined with officials and soldiers come to greet the later Shu envoy. An unwise charge will only alert the enemy. The flank is well guarded. They have even dispatched elite bugle soldiers. It would be unwise to attempt entry there. By then, the entire Jinming Pool will be on high alert, and the boarding passages will be sealed. The water functions as a natural defense. Even the most excellent swimmer will not be able to swim that far. With this distance, even the best swimmer would be powerless. However, I've already left something for you to step on, at the mast of the Haihu ship and at the eaves of the hall. With this, you can spring upward and reach higher ground. Proceeding across the eaves, you could approach the water in front of the square quietly. The willows by the water will be your best cover when it comes time to dive.
நிறைய ஐடியாஸ் There's no கொடுக்குறாங்க. way for us to get to the banks with all of those soldiers and officials around. Perhaps you could hold your breath and enter the outlet from underwater. This way, you will be able to approach their handover points and secretly obtain what you need to know. Before boarding the Quintident warship, make sure not to alert the official troops. பார்த்து சேஃபா போகணும். Hey, just a miss, guys. Enemy sighted? Okay, வந்தாச்சு. The military funds are at Pass, guys. Station. வந்தாச்சு guys. உள்ள இல்ல. After obtaining the five-tooth warship diagram, we can finalize the deal. I still need to stay here to oversee military drills, so I can only accompany you this far for now. Please, esteemed envoy, take my military talisman and head to the dock to board the warship. General Murong has been waiting for a long time. The diagram is on the top floor of the ship. As you inspect the warship, you can take it back with you. The authentic blueprint is on board. Oh shit, இவங்க தான் நமக்கு பிளான் போட்டு இருக்காங்க. போட்டுதல. Your Highness, is this five-tooth warship really that powerful? Is it worth using so much military funds to exchange for a single நான் தோத்துட்டேன்னு diagram? நினைக்கிறேன். தோத்துட்டேன். நீங்க மறுபடியும் மிஸ் பண்ணிரலாம். ஃபர்ஸ்டே தெரியல வேற ஒண்ணும் இல்ல. Haven't you thought about it? After occupying the middle reaches of the... If not... Enemy sighted? பாத்துட்டேன். எப்படி இவங்கள்ட்ட இருந்து தப்பிக்கிறது? Your Highness, is this five-tooth warship really that powerful? Is it worth using so much military funds to exchange for a single diagram? Why are you so unambitious? Haven't you thought about it? After occupying the middle reaches of the Yangtze, where should this great ship sail next? If not Jiangnan, then Bashu. Your Highness, I understand. What have you understood? The meaning of today's banquet is, whoever doesn't pay up will be the next one to get hit. Finally, some progress. This tribute of military provisions can ensure the peace of our Shu kingdom for 3 to 5 years. Seizing this opportunity, if we work hard, we can also build this five-tooth warship. In the future, we might still be able to fight against Song.
அவன் பண்ணக்கூடாது பண்ணக்கூடாது பண்ணக்கூடாது. ஆனால் கண்ணுக்கு எதுக்கு அவன் ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறப்போ பண்ணணும் நமக்கு உறுத்திக்கிட்டே இருக்கு, வேற ஒன்றும் இல்லை. என்ன பண்றான்? இங்கே போயிட்டு இருக்கானா? ஐயோ. Your Highness. Why do you talk so much? Your Highness, I wanted to ask, why do we have to personally board the ship to retrieve the diagram of the Great Warship? Could there be any trickery here? What trick could there be? Even in war, envoys are not beheaded. Zhao Guangyi, that guy, killed 2 birds with 1 stone. Firstly, by showing off the 5-tooth warship to us. Secondly, by taking the opportunity to retrieve the talisman. It seems the Zhao family is about to kill the donkey after grinding the flour. நம்ம கீழே தான் நிற்கிறான் பையன். பெரிய பிளானாக ஓட்டுட்ருக்கான். தட்டாடுது. மேலே ஏறி போகிறது. Verify the boarding talisman. Excuse me, how do I use this boarding talisman? Sail to the military port on the opposite shore. Okay. கத்தி கத்தி மாட்டி விட்டுருவாங்க. இவங்களை அடிக்கிறது நல்லது. ஓகே. Esteemed envoy, please board the ship and wait. Once the documents are exchanged, we will set off at once for the military port on the far bank and board the warship. ஸ்பைடர்மேன் மாதிரி குதிக்கிறான்ல. எப்போ ஹேங் ஆகும் ஒரு பொறுப்பே இல்லாமல் இருக்கு.
அடிச்சு விட்டாங்க கைஸ். நல்ல அடி சொல்ல போனா. Who goes there? Shadow strike. No, fear my shadow play. விட்டாங்க. எப்படியாச்சும் அடிச்சு முடிச்சு விட்றான். ஆள் நல்லா திறமையாக இருக்காங்க கைஸ். ரொம்ப கஷ்டம் தான் அடிக்கிறது, சாதாரண மேட்ரு கிடையாது. ஆனால் அவனை அடிச்சுட்டா படுத்து தூக்கிடலாம், அதுதான் மேட்ரு. Esteemed envoy, please board the ship and wait. Once the documents are exchanged, we will set off at once for the military port on the far bank and board the warship. யோசிக்கிறேன். You rebel! No, my shadow name. Fear my shadow clan. Who's there? Hey.
Overconfident. Stop. Who goes there? You rebel! You rebel! Have mercy! Intruder! The envoy has been murdered! Pass the order! Everyone stay sharp! Close the boarding gate! No one is allowed to leave! சாவு நடக்குதுங்களே. என்னடா கொசு இப்படி வர Who goes rebel? No, my shadow now. Tell me, is General Rong really the adopted daughter of General Murong? It can't be fake. Otherwise, how could the Tiger Talisman of the Navy be entrusted to her? Then why did she lock General Murong upstairs? Last time I went up to deliver food, I heard she went when she did that.
strategic retreat! No, my shadow. Fear my shadow. Stop! Drunk this cup dry of that, I am sure. This clamor of war ends now. Yuan, there's no turning back now. I don't have much time left. The person I've wronged. If someone could restore the past. If we could get these done. The four sons of the military are now divided. It all started when he became the emperor. The Yen Yun. The Li Yun. He has absolutely no intention of usurping the throne. Hanging the portrait of the late Emperor Hai, refusing to serve the new dynasty, is nothing but a desire for death. Xiao Guangying refused to pacify and sent us brothers quell the rebellion. The four sons of the military are divided. It all started when he became the emperor. The Yen Yun regions remain unreclaimed. The bird.
oil tanks with ignition triggers. If that ship blows... The command room is ahead! How about we ask... You'll trust some... True. The entrance... This floor panel looks like it opens. How you been? Fear my place. Stop! Time to finish, guys.